Everybody has but one life. We may lose it at any moment. Usually, and it happens often, it's not of our own doing. There are people who protect our lives with theirs, by fighting for them. They want us to remain human beings, in moments of bestiality. Those who save just one life, save the world. One są genialne. Z małej wioski, 300 domów w tej wiosce jest. Dziewczyny jak zaczęły, to miały 14-15 lat. Napisały sztukę genialnie. Nie wiem z czego, z geniusza swego. Zrobiły tylko 2 błędy. Bo napisały, sztuka, prawda, tak jest mniej więcej, że ja mam taką przyjaciółkę Marię, która mi odradza chodzić do getta, bo tam niebezpiecznie. A ja mówię, ja się nie boję, wiesz, ja jestem chrześcijanka, to mi nic nie zrobią. Pochodzę z polskiej, patriotycznej rodziny, ale bardzo postępowej. Mój pradziadek miał majątek niewielki pod Kaliszem, brał udział w powstaniu styczniowym, został zaresztowany, majątek oczywiście skonfiskowany, ledwo z życiem uszła jego żona z maleńkim synkiem, moim dziadkiem. Ojciec mój z kolei był studentem medycyny na Uniwersytecie Warszawskim. W 1917 roku zmarł, dlatego że w czasie I wojny światowej była wielka bieda. Z biedą się łączy tyfus plamisty. Była szalona epidemia. Bo oprócz ojca było 4 lekarzy innych, ale żaden nie chciał jeździć do chorych. Jeździł ojciec tylko, zaraził się i zmarł. Wśród tego okresu krótkiego mego dzieciństwa z tatą zakodowany zostałem 2 maksymy, którymi uczył mnie. Pamiętaj, że ludzi się tylko dzieli na dobrych i na złych. Obojętna jest rasa, obojętna jest religia, obojętna jest narodowość. Tylko na dobrych i złych się ludzi dzieli. I drugą maksymę wbił mi w dziecinną głowę. Pamiętaj, że jak ktoś tonie, to trzeba mu podać rękę. I can see my father, oh, I can see my father, oh, I can see my father standing
standing at the judgment, God will be tried. Well, oh, oh, look at the people. Oh, look at the people. Look at the people standing at the judgment, God will be tried. Well, oh, I can see my children. Oh, I can see my children. Oh, I can see my children standing at the judgment, God will be tried. Look at the people. Whoa, whoa. Whoa. 2 lata temu minęło w lutym, kiedy pięknego dnia dzwoni do mnie jeden profesor z Akademii Medycznej, lekarz, nie pamiętam nazwiska. Mówiąc mi, proszę pani, wróciłem z Ameryki, mam tam znajomego przyjaciela lekarza, który mi powiedział bardzo ciekawą rzecz, że w szkole, do której chodzą jego dzieci, 4 dziewczyny napisały o pani sztukę. Ale nie znają pani adresu, a chciałby mieć z panią kontakt. Uniontown is a small town in Kansas. There is an elementary school and a high school. The students come from Uniontown and the surrounding area. Teachers have their classrooms here. Professor Norman Canard has one too. He teaches history. The students like him a lot. He knows how to interest them. This is Sabrina Coons. This is Megan Stewart. And her buddy, Elizabeth Cambers. This is Polish American heritage for today. Is that This weird? beauty is Janice Underwood. Polish American heritage room. The 4 have been instrumental in changing the look of the room. They have their own heroine here. And youth activities, cultural displays of Polish American Heritage Month. We are Polish. You know, Michael, you have to see this. I'll tell you this right now. See, hey, 6th period. Well, you guys just go right back in there and show them how you made it and everything. You want us to bring our books and everything, or just? Pull up the program window but save time because it's only 30 minutes to show the whole 12-minute film. I want them to see it right off. Do you want us to? 4 young ladies from our high school in Uniontown, Kansas, were going through an old magazine when they discovered Irena Sendler and a short article which said she saved 2,500 children from the Warsaw ghetto during the Holocaust. At first, when we saw this article in an old magazine, we thought that it might not have been correct because we couldn't imagine someone having saved this many children, and we had not heard about her. The 4 girls from our high school continued to do research and came across the life of this extraordinary woman who had, along with the Polish underground, done heroic and courageous things during World War II and the Holocaust. Zaczęła się korespondencja, na wielu stronach im opisywałam, co to było ghetto, jakie były działania nasze, tych moich łączniczek, zawsze podkreślając 2 rzeczy, że nic bym sama nie zrobiła i że bardzo proszę, żeby ze mnie nie zrobiły żadnej bohaterki, bo żadną bohaterką nie jestem, robiłam zwyczajną. No, ale zaczęło się getto. Wobec tego, że Niemcy
zamknąwszy getto, dali zarządzenie, że nikomu z getta nie wolno wyjść, bo kara śmierci i nikomu wejść nie można, bo kara śmierci. Jedynie pozwolono urzędom sanitarnym polskim z tego względu, żeby te urzędy sanitarne czuwały na ewentualne epidemie, które w getcie się na pewno znajdą. I rzeczywiście na czele urzędów sanitarnych stał pan doktor Majkowski, którego ja znałam sprzed wojny. Poszłam do niego i poprosiłam, żeby nas ściągnął na listę swoich pracowników, żebym ja i moje koleżanki, te łączniczki, które z tej grupy powstały, taką przepustkę dostały. I tak się zaczęła nasza tam praca, oczywiście moja i moich 10 łączniczek. Sama bym nigdy nic przecież nie mogła zrobić. Powstała konieczność wyprowadzenia dużej ilości ludzi z getta. No piekło było, Hitler nam stworzył w całej Polsce piekło, ale jeszcze większe piekło stworzył Żydom, a w tym jeszcze większe piekło stworzył dzieciom, tym najbardziej bezbronnym istotom. Wobec tego w porozumieniu z instytucjami żydowskimi, takimi jak był Centos, słynna instytucja żydowska, innymi organizacjami, doszliśmy do wniosku, że trzeba jednak dzieci możliwie z getta wyprowadzać. To be expelled from one's own home, that is not easy to bear, particularly if it's your true home, the one that Megan Stewart has. Everybody meets there on Sunday, not only the family, but also close relatives, for Sunday dinner. How soon do you want to eat? Megan's mom always makes mashed potatoes. It's time for them to go home, to have a safe trip back home. We thank you for your love and your mercy and your kindness. Bless this food and nourish our bodies. Guide and direct us. Keep us all safe. Okay. This, I was going to fix these up, but okay. This isn't working. Today, Megan invited her 2 friends from school, Sabrina and Elizabeth. You got They water? all have drinks. Okay. Except for Andre. But it is her room that Megan loves most. There she leaves her home for a while, although she stays in it. She records her feelings in her diary, particularly the ones she feels for her mother, who has cancer. Prowadziłam taką, ja to nazywałam szumnie kartoteką, ale to były bibułki, bardzo wąskie paseczki, na których to bibułka była napisana Rachela Grünberg, to się równa Marysia Kowalska i mieszka tu i tu. I potem nawet posyłało się, czy donosiło się pieniądze, prawda, dla utrzymania dziecka. Money's important, particularly when you're short of it. Elizabeth was 5 when her mother abandoned her. She was a drug addict. Then her father sent Elizabeth to the orphanage. Her grandparents took her in. They have a daughter. She has parents. Dawano nam adresy i myśmy chodziły do tych domów żydowskich, mówiąc, no, że po prostu mamy możliwości ratowania waszego dziecka. No to oczywiście pierwsze pytanie zadawano nam, jaka jest gwarancja, że to dziecko będzie żyło. Uczciwie trzeba było odpowiedzieć, że żadnej nie ma gwarancji, bo przecież nawet nie wiadomo, czy ja żywa wyjdę z tym dzieckiem dzisiaj z getta. No więc oczywiście płacz, babcia rzucała się do nóg dziecka, że nie odda.
Matka płakała, ojciec, dziadek. No, były to tragiczne takie sceny, że do dzisiaj wśród bezsennych nocy mi się czasami śnią. Kończyło się czasem na tym, że dziecka nie dawano. Mrs. Rosner, may I speak with you? Your children. They need to be taken out of here. They could die in here. Or worse, they could be taken for special treatment. My children? Leave us? Oh no, we could never let that happen. We are going to be resettled. Things can't get any worse. Just better. Zaresztowali mnie. Pięknego poranku, dzień moich imienin, walenie do drzwi, gestapo, przyszli do mnie z życzeniami. No i teraz tak. Miałam wyrok śmierci. Bardzo mnie żygota lubiła, bo ja bardzo aktywnie pracowałam. Więc i z sympatii, ale i z interesu zależało, żebym ja nie była rozstrzelana. Ponieważ ja jedna miałam spis tych dzieci. Więc z chwilą mojej śmierci nigdy przeszło 2010 nie wróciło do społeczeństwa żydowskiego. I've talked with my husband. You must take our children. It breaks our hearts, but you must take them. We will all die. There are no set rules you can live by. You say to yourself, if I live by this set of rules, I'll be okay. But yesterday, I saw a German soldier shoot a woman passing by. I saw him walk out on the steps, and he drew his gun, and he shot the woman. He shot her in her throat, and she was no slower, or faster, or thinner, or fatter than anyone else. I couldn't figure out what she had done. We are in a river of rage. Each must jump in to save others. This will all end someday. Is this the time? Yes. Yes, I will take your children and tell the guards that they have typhus and I must get them to the hospital. Take them now, for we cannot bear to think about this any longer. We have them ready to go. Isaac, Hannah, the nice lady will take you to a hospital where you'll feel much better. We will see you sometime soon. Children, take my hands. Say goodbye to Mama and Papa. These two children would begin her journey in 1942 and 43. She and the Polish underground brought over 2,500 children out of the ghetto, claiming they were sick with typhus, or carried them out in sacks by the guards, saying they're dead from disease. Elizabeth Pakowska was carried out in a carpenter's box at 5 months. She was sedated and taken to safety. Irena smuggled thousands. She was so persistent, saving so many that the Nazis discovered her and took her prisoner in late 1943. Sabrina graduated from high school. She's now a college student. She stays in the dorm all week and returns home for weekends. Janice doesn't come back home after school. She works for the pizza parlour in Fort Scott, a large town near Uniontown. She helps her parents to support their home and her 12-year-old sister, who still goes to school. Janice is only 15 years old. Teraz wrócę do słoika. Postanowiłam właśnie zakupywać. Jedna z moich łączniczek miała na lekarskiej willę, domek i tam po prostuśmy zakupywały właśnie nie tyle w słoikach, co w butelce. Irena, do you need help? No, I'm almost finished. I'm writing the names of the latest children on my list and putting the list into jars. It's so ironic. You're burying the jars under the apple tree, right across from the German barracks. But be careful. You can't leave any evidence for the Nazis to catch you by. You may get caught. You may get caught. Even you know to conceal Jews is punishable by death. And how will we find so many families to adopt all of these children? The underground helps. Families are willing to sacrifice. Orphanages help. Convents. Everyone can make a difference. Everyone can show courage. And what will you do with the jars in the future?
Today, I buried these jars in the ground. Someday, I will dig them up, find the children, and tell them who they really are. No wobec tego powstała teraz między nami narada łączniczkami, jak te dzieci wyprowadzać. I znaleźliśmy 4 drogi. Pierwsza droga to była w urzędach sanitarnych, była sanitarka, której szoferem był pan Antoni Dąbrowski, członek PPS-u razem ze mną w organizacji PPS-ki pracujący. I on zawsze codziennie jeździł do getta z rozmaitymi środkami czystości. No auto musiało przyjechać przez Wachę, gdzie była straż niemiecka, ukraińska, niestety, że i polska policja tam była. Druga droga były należnie sądy polskie, które były oczywiście tu po stronie aryjskiej od Leszna, a tam się przychodziło na stronę getta. Myśmy dotarli do takich 2 woźnych, którzy nam otwierali, na pewien znak otwierali nam drzwi od strony Leszna. My z tym dzieckiem, ja albo moje łączniczki, i tych 2 woźnych, zasłużonych ludzi prowadziło nas przez gmach sądu, tak, żeśmy wychodzili na tak zwaną stronę aryjską już spokojnie. Trzecia droga to była taka, że bardzo dużo domów piwnicami łączyło się ze stroną aryjską. No więc znowuż moje łączniczki, bo ja w pewnym momencie się przechodziło w stronę aryjską. A 4. droga, również bardzo dobra, to była zajezdnia tramwajowa. Jeden z tramwajarzy był mąż naszej łączniczki. Więc była już taka umowa, że jeżeli tego dnia, kiedy on ma dyżur w tramwaju od rana, na 6 rano trzeba było dziecko przyprowadzać do niego tam. Znaczy przyprowadzała ja albo jakaś łączniczka to dziecko na terenie getta. I on oczywiście rannym tramwajem wyjeżdżał na stronę aryjską, tam gdzie myśmy uważali, że ktoś znowu
strony czeka i albo jakaś łączniczka po stronie i dziecko się odbiera. After the performance, we went and had lunch, and I was so impressed with the genuine sincerity of the girls that this was not just a project they were doing for school. This was something they really believed in, something they really took to heart. And it was very obvious that they cared an awful lot about the Holocaust and what happened to the Jews. At lunch, I asked them if they were raising money so that they could go see Irena. And they said yes, they had been trying to raise some money, and at that point had raised about $200, which certainly was not enough money. I was so impressed with the girls, I just looked at them and I said, you need to go to Poland to meet Irena. We will find a way to get you there. Dajcie tu tłumacza. On the other side. O tutaj, gdzie tu, a tu gdzie tu? Mega. Mama jest? Is your mother here? Yes. Yes. Tu Megan. Come close. Wszyscy wchodźcie. Everybody. Zobaczycie taki mój apartament.
itself is gone. And so it is with people that we love. Their memories keep shining ever brightly, though their time with us is done. But the stars that light up the darkest night, these are the lights that guide us as we live our days. These are the ways we remember. We remember as we live our days. These are the ways we remember. We remember. יש כוכבים שהאורם מגיע ארצה, רק כאשר הם עצמם עבדו ונם. יש אנשים שזיו זכרם מאיר, כאשר הם עצמם אינם עוד בתוכנו. אורת אילם מבהיקים בחשכות הליל, הם שמראים לאדם את הדרך, את הדרך. הם שמראים לאדם את הדרך, את הדרך. We remember, we remember. Oni będą musieli się już zbierać i pożegnać. Tak. Jeszcze raz. Spytaj się, jak oni załatwili z bagażami. Gdzie mają bagaże? W porządku jest wszystko. W porządku?
so much. Do we have your email address? There is an old story in our tradition about a man who visits a stranger and tells that stranger his own story, the stranger's story. And the end of the story is the stranger realizes when he meets someone who tells him his own story, someone he's never met before, he realizes that his life has been made complete, that he is feeling a tremendous burden being lifted, that he's feeling. I want to tell people about Irena Sendler and how one person can change the world, and she changed the world by saving so many children and saving the Jewish nation. I too am a Christian like Irena, and I know if I was in her spot back during World War II that I wouldn't have been able to have the courage to go in and save all of those children from the ghetto. She had such an amazing, courageous way of saving them. Irena has truly changed my life, and I know that with her story we can change the lives of others. She risked her life every day going out saving children, and that was amazing to learn that someone could do that, because personally I know I would not have enough courage to go out there and risk my life. And she's such an inspiring person to do that and show people that it doesn't matter what race or religion you are, that everybody needs to help each other out in life. She's inspired us in so many ways, and we could never show her how much she's meant to us and how much we love her for everything she's taught us. And with this, her story, we want to teach tolerance to the world, how something like this can never happen again. Tak więc kończąc całą tą naszą dzisiejszą rozmowę, opowieść, trzeba powiedzieć tak, że trzeba walczyć o dobro. Dobro musi zwyciężyć i wierzę w to, chociaż jest bardzo źle. Właściwie uważam, że dzisiejszy człowiek jest dużo gorszy niż ten pierwotny. Bo pierwotny miał dzidę i jeden miał dzidę, drugi miał dzidę, jeden ginął. Dzisiaj leci samolocik, jeden siedzi z pilot, rzuca bombkę i ginie od razu setki ludzi. Więc pierwotny człowiek był bardzo szlachetniejszy niż ten dzisiejszy. Postęp techniczny poszedł, się filozofom nie śniło o telefonie komórkowym i innych, prawda, tego, a obyczaje się cofnęły i człowiek jest właściwie dzisiaj, no, powiedziałabym, że zmaterializowany. Ideały tak właściwie ani prawica, ani lewica to nie bardzo widzę ideałów. Ideałami jest teraz pieniądz i kłamstwo. I dopóki jeszcze będę żyła i dopóki mi się starczy, to będę głosiła, że najważniejsze jest dobro. Koniec.
I can see my father. Oh, I can see my father. Oh, I can see my father standing at the judgment, God to be tried. Well, oh, look at the people. Oh, look at the people. Look at the people standing at the judgment, God to be tried. Well, oh, I can see my children. Oh, I can see my children. Oh, I can see my children standing at the judgment, God to be tried. Look at the people. Oh, oh, oh. Look at the people standing at the judgment, God to be tried. What they doing standing at the judgment, God to be tried. What they doing standing at the judgment, God to be tried. They are standing at the judgment, God to be tried.